Yes, good evening, everyone. So, in the last class, we started discussion about session project 4. In that, just we have to display the shopping cart application. In that, so in this fourth project, main concept is I want to display one index page, home page. In that, two anchor tags are there: add items and display items. First one I implemented add items. One form class created object, displayed the form, and added this one to the cookies. First part is completed. Once I run this, come to this D drive, Django kada. Django, CD, session project for py manage.py run server. Copy this, go to the browser, open new tab. Yes. This is the just an online application app. One Once I click on the add item button, one form will be displayed. Add some books, Python, 12 books, add. Django, 21, add. Some data science, 23, add. Some NumPy, okay, 32, add bus. Where it is added, I'm not storing in the backend database permanently. Just I have to store it into the cookies. Cookies is the dictionary. So inside cookies, data is available there. Key value pairs, Python, Django, data science. Now my requirement is whenever I want to go to the display, not implemented, just it is pointing to the hash. Now my requirement is I want to continue this one. Views in the next term. Create one view. And if data is available in the database, we know model name dot objects dot all, it will be displayed. But the data is available in the dictionary. Cookies. Where is pie chart? This is, yeah. Go to the views.py, define one function based view. Just it is loading. Microsoft Defender. Go to the views. Define one view. My view name is display underscore items underscore view request. Just HTML page return render request. Take one HTML test to app slash display items.html. Enough. No dictionary, nothing. Total code you have to write into your HTML file.
This is the function. Now we have to create HTML file. In that we have to write, define one URL. Bus. Display items kada. Take one HTML file. Right click on test app. Go to new HTML. Display items. First define just a H1 tag. Inside you have to write shopping cart items. Define URL. First if it is displayed, then I will write the code. URL display items view. Display items view. Copy this home in place of the hash. Give this, check the server restarted. Now add items. Display items. Yes, shopping item. Logic రాలేదు కదా. That's why just heading will be displayed. Okay, bus. First, I have to check in the backend dictionary data is available, not available. Because if data is available, I have to create at the good evening. Towers of Hanai. Okay. So I have to ask if dictionary data is not available, I have to display on message. Sorry, boss, no items in our cart. If available, then I want to display. How to check that dictionary contains data or no means come to here. Write the Jinja to syntax lo if condition percentage if request dot what is the dictionary name? Cookies. Ante if the cookies contains data, display one table. Once if condition is there, compulsory iterate which block? Else. Else block. What we have to write? End if. It is syntax. In between, write your own code. If the cookies contains data, display one table. Okay, no data. Yeah, within the else block, we have to write. Sorry, boss. No items in our cart. No items in the shopping cart. Okay, well, if data is available, come to block line number 10. Write the code here. That is the if and else block. Okay. If shopping cart item data available, take one table tag. Table inside parameter is border 2 pixels. First TH table head. I have to go with TH. Item
names are. Second one in the quantity is available there. Now inside this one I have to table here type in. Yeah, there are multiple. It is a dictionary, so consider the dictionary. Dictionary lo, if you want to read keys only values, there are three functions are there in Python. Keys ani, values ani, items ani, three are there. Dict.keys and it lists only keys. Values means only values, but I want key values kada. Items is the function. So for each key comma value in, what is your dictionary name? Request.cookies dot items. Just like request dot, yeah, request.cookies.m, just like Python code only. This is the dictionary dot items. Key value for loop. Extra thing is curling brace percentage. Once you open for loop, first close this. Easy to understandable purpose. End for. In middle, write the code. If you want to provide data, tr kada. Tr. Table row. First td. What we have to give? Key. Second td. Value. Curling brace. Value. Enough? Garanda. Check change aatga. If cookies are not available, this total code is executed, not executed. Not executed. Simple. Sorry, boss, no items in your card. If the dictionary contains data, one table created, table name, quantity. If it is there, each key value from the dictionary, key and value pairs. End for loop. Syntaxes are over. Check cheddam. Now. ఎక్కడ లైన్ ఓ డి వాడలేదా ఎండ్ ఫర్ ఓకే నో ఫైన్ క్లోజ్ చేయండి ఎందుకో ఇందాక ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంటుంది కదా న్యూ బ్రౌజర్ ఇదేంటి డిస్ప్లే వచ్చింది దిస్ ఈస్ ద బ్రౌజర్ పేస్ట్ ఇట్ యాడ్ ఒక 4 యాడ్ చేద్దాం పైథాన్ 12 Django 23 data science 21 numpy 32 bus display Python Django data science display. But one thing is extra came. ఎందుకంటే the reason for that in your dictionary available not available అది మరి suppose you are the consumer, you are opening the Flipkart, you are selected 3 items, it will display only your items or csrf token also? Only items కదా మరి I don't want display this csrf token, then what to do? Anyone? అది ఉండకూడదు. I don't want to display the csrf token. What is the solution? Tell anyone. See the code, tell you any suggestion. ఏం చేయొచ్చు? ఎలా చేస్తావు? సరే చెప్పు, ఏం చేయాలి రిమూవ్ చేయాలంటే? అదేంటి అది ఇండెక్స్లు ఉండవు, అది డిక్షనరీ కదా. డిక్షనరీ డస్ నాట్ సపోర్ట్ ఇండెక్సెస్. టేబుల్ కాదు. సపోజ్ ఇఫ్ టేబుల్ అయితే ఐ విల్ రైట్ ద క్వెరీ. డిక్షనరీ కదా అది.
కొన్ని డిక్షనరీలో స్లైస్ సపోర్ట్ చేస్తా చేయదు. స్లైస్ ఉంటే 1 కోలన్ అంటే ఐ విల్ గెట్ ఆల్ ద వాల్యూస్. మరి ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఏం సపోర్ట్ చేయట్లేదు ఇల్లు అసలు. సింపుల్. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ line number 15, read that one. What is the meaning of line number 15? Request.cookies.items in total key value pairs it is reading. I want to write a small if condition, curling brace, percentage. If the key not equal to what it is, CSRF token, then only have to display. If key కనుక CSRF token అయితే not displayed. ఇక్కడ end if. Percentage, end if. Now refresh. అదిగోండి. Because of I don't want to display that csrf token, simply I will be displayed here. మరి ఎప్పుడు ఐఎమ్ గెట్టింగ్ దిస్ వన్ అంటే నో ఐటమ్స్ ఆల్రెడీ కుకీస్ ఉంది కాబట్టి ఒక న్యూ బ్రౌజర్ ఐ విల్ ఓపెన్. అక్కడ ఏదో బ్రౌజర్ ఉంటుంది. నౌ ఇన్ దిస్ న్యూ బ్రౌజర్ కాబట్టి ఎనీ ఐటమ్స్ ఆర్ దేర్, డోంట్ యాడ్ డిస్ప్లే. నో ఐటమ్స్ బికాస్ ఆఫ్ మేము యాడ్ చేయలేదు కదా, ఎల్స్ బ్లాక్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యాడెడ్ డేటా విల్ బి displayed. That is the way. ఇది కోడ్ బాడీ. సరే, అది షాపింగ్ కార్ట్ ప్రొసీజర్ హౌ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంటెడ్. సో ఓవరాల్గా కుకీస్ ఆర్ కంప్లీటెడ్. ఇవాళ దిగేవంటి ఊరి నుంచి? మాస్కెట్ ఏమైందండి? వచ్చిందా? బాంబు. బ్యాక్ ఎండ్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాడా? ఓకే.
That is define view, create HTML file, define the URL. Next thing is session management will be done by two ways. One is with the help of the cookies. Second one is session API. So what is the limitations of cookies? Why we need to go to second one, advanced one, session framework? The reason for that, first reason is cookies can store very small information only. In the last class lo, we have seen as what is a cookie ante a small cookie kada. ఇంకోండి. Cookies can hold very small information will be stored. If the data is a large amount of data, cookies are not suitable. That too, you can check this in the background in this, in the dictionary. All the key value pairs are compulsory. Chundi. What is the type? String. Actually, అనుకోండి ఇప్పుడు 101 సన్ని 101 రోల్ నెంబర్ ఇంటీజర్ గా ఐ విల్ డిఫైన్ బట్ ఇక్కడ పైథాన్ అంటే ఓకే స్ట్రింగ్ ఫైన్ బట్ 12 ఆల్సో స్ట్రింగ్ సో ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ షుడ్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఓన్లీ సపోజ్ మై ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ నాన్ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ then how to handle? No chance. That is the one more problem is there. Cookies information can be stored to the client side or server side. Server side. ఇప్పుడు పేషెంట్ డాక్టర్ ఉన్నాడు డాక్టర్ ఇస్ గివెన్ స్లిప్ పేషెంట్ దగ్గర ఉంటాడు డాక్టర్ దాచుకుంటాడా పేషెంట్ అంటే హూ ఇస్ ద క్లయింట్ అంటే ఎవ్రీ టైమ్ సర్వర్ విల్ సెండ్ ద రెస్పాన్స్ విత్ కూకీ టుమారో వెన్ ఎవర్ కెన్ సెండ్ రిక్వెస్ట్ కంపల్సరీ కెన్ సెండ్ రిక్వెస్ట్ ప్లస్ cookie. So total information should be available to the client side only. Hence, there is no guarantee for security. ఇప్పుడు నేను డాక్టర్ నువ్వు పేషెంట్ నేను స్లిప్ ఇచ్చాను అది ఉంచుకుంటావు పోగొడతావు ఎవడో తెలుసు పోతే అసలు there is no guarantee. Doctor is not responsible for your slip. If you get the slip, then only you can recognize. Otherwise, sorry, boss. Same thing only. The total information available client side, there is no security for the data. And finally, every browser key, there is a limited number of cookies are there. So we have to ask about max number of cookies per browser. Maximum number of size కొండి Firefox కి అయితే 152 180 అంట అక్కడ టోటల్ లిస్ట్ ఇస్తాడు వీఆర్ కరెంట్ లిమిట్స్ ఆఫ్ మోడర్న్ బ్రౌజర్ అండర్స్టాండింగ్ కుకీ సైజ్ లిమిట్స్ ఇచ్చాడు ఎక్కడన్నా
Maximum number of cookies. ఇంకోండి Chrome, Firefox, Edge typically limit cookies are 4096 bytes. 4 KB for cookies అంట. సో అట్లాగా లిమిటేషన్ విల్ బి దేర్ maximum size 4096 bytes. ఒకవేళ మోర్ డేటా ఉంటే నో ఛాన్స్. దట్ టు వన్ మోర్ బిగ్గర్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ one client, one server is there. Client is given request. My client is given 1 lakh request. Compulsory, every time server given response with what is compulsory? Cookie compulsory, not compulsory. Compulsory. Server will generate cookie given to the client. Every time 1 lakh request I have to give means it is a network traffic problems, performance will be down. That is the reason we need to go to the, if a small information string cookies are okay. I want to store permanently and large amount data, non-string object or no limitation. Then I can go to the second one, session API. For that, inbuilt support is there. This is the app installed apps. Django.contrib.sessions. Because of this application, session framework is available. And one more is there, this one. Session middleware is the responsible to maintain your session. That is the reason we can go to the, now the concept is whatever 4 examples I am given, same for first one, number of request. Second, session 2, name, current date and time, something displayed. Third name, age, girlfriend information. Fourth this one online. Same 4 application how to do by using the session API. Ade total session management. So first make heading, limitations of cookies. By using cookies, we can store very less amount of information. By using the cookies, we can store very less amount of information. The size of cookies is fixed. So that's if you want to store huge amount of data, not possible. Hence, if we want to store huge amount of information, then cookies is not best choice. That's the first problem. Second one. Cookies can hold only string information. If we want to store non-string objects, suppose non-string objects, suppose I want to store employee information, objects, employee 1, employee 2, employee 3, that type of objects I want to store. Non-string objects. We can't use cookies.
Adi second. For cookies information is stored on client side, and hence there is no security. Cookies information can be stored in client side, hence there is no security. For every time with every request, browser will send all cookies related to that application, which creates network traffic problems. Every request key server compulsory will send the cookies. And per browser key, there is a maximum number of cookies are limited 4096 bytes or something is there. There is a limit on maximum number of cookies supported by the browser. EV problems. Huh? To overcome these limitations, we should go for session framework, session API. Adi. That's why we can go to session APIs. The next concept. Session management by using the session API. Sir, cookies key, I am given one example, your understandable purpose, RMP doctor example. Patient and doctor.
Doctor is the server, patient is the client. Doctor will give the slip, patient can maintain that slip. But what about the session API? For example, best example is bank locker. Suppose you are the customer. You have to go to the approach your bank. You're asking, sir, can you please provide locker facility? I want to store some documents or some gold, something important documents I have to store. Then you are the client, banker is the server. So whenever client is given request to the bank, it is asking, yes, banker will provide server and locker is provided. So your property documents కానీ gold కానీ some cash, some important things, floppies, disks, all the things are available in server side or client side. Server is the responsible, you happily enjoy, you no worry. But banker will give one key that is called as, yes, అంటే లాకర్ కాబట్టి కీ ఇస్తాడు వాడు. మీ దగ్గర ఒక కీ, బ్యాంకర్ దగ్గర వన్ కీ ఈజ్ అవైలబుల్ దేర్. వెన్ ఎవర్ గో టు సెకండ్ టైం, కంపల్సరీ యూ కెన్ గో విత్ విచ్ వన్, ఓన్లీ కీ. యూ డోంట్ వర్రీ అబౌట్ యువర్ డేటా, టోటల్ డేటా సేఫ్ సైడ్ సర్వర్ సైడ్. జస్ట్ యూ విల్ గివ్ వన్ key, some number, ID, something. Go to that key, banker will come key, they will open the locker, you can go to that inside. So that is one more best example for session API, bank locker. And one more, sometimes you need to go to the temples. When you can go to temple, there is some chapel stand, mobile phone counter is there. In the chapel stand also, what is the procedure? You have to keep your all the slippers into there. They will give one token. The token is nothing but key, session key. Once your darshan completed, just go to there, you give you the token only. They will give your belongings. So total your belongings can be maintained by chappal stand. As a client, you don't worry about your chappal and all these things. You don't tension feel. Happily go to darshan, come to and take. Otherwise, you can keep there. Then your chappal was gone. Recently, when I was go to in Vijayawada, that Kodi Pandalu, my chappal gone. ఆడేవాడు నా చెప్పుల మీద పడ్డాడు, నా చెప్పులు పోయినాయి. సో అలాగే అందుకని ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద చెప్పుల స్టాండ్ అనమాట. కానీ అక్కడ చెప్పుల స్టాండ్ లేదు, పోయినాయి. సో సేమ్ ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ లాగానే వన్ మోర్ ఐ విల్ గివ్. వన్ పేషెంట్ విల్ గోస్ టు ద సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్. ఇప్పుడు సేమ్ ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ పేషెంట్ విత్ సూపర్ స్పెషాలిటీ. You are the client, he is the server. First time, whenever you can go to the reception is asking, sir, this first time or second time? Only first time. Okay, sir, tell your all details, your name, number, all the things. Just they have to enter. Whenever you can go to second time, your patient ID they will give. You don't go with files and all these nonsense. Whenever go to second time, just you can tell your ID. Suppose you forget your ID, tell your mobile number. Once they enter mobile number, your total data came, not came. Enough. ఇంకా ఫైల్స్ గీల్స్ యాజ్ ఏ క్లయింట్కి యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ దీస్. సో ఇక్కడ సెషన్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ బై సర్వర్ గివెన్ టు ద క్లయింట్, బట్ టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ బై సర్వర్ సైడ్, నాట్ క్లయింట్ సైడ్. దెన్ యువర్ డేటా విల్ బి సేఫ్. మరి హౌ టు క్రియేట్ సెషన్, హౌ టు సెండ్, అండ్ హౌ టు వెన్ ఎవర్ సెండింగ్ సెకండ్ టైం రిక్వెస్ట్, హౌ టు గెట్ యువర్ కీ. అంటే దిస్ కీ ఈజ్ వ్యాలిడా కాదో చెక్ చేయాలి కదా. సపోజ్ బ్యాంకర్ ఈస్ గివెన్ వన్ కీ ఫర్ యూ, I'm not going to that key, then it is not opened. So he will generated key, send to this. Whenever client given, he will read this key and check it. But how much time that key is available there? Cookies ante temporary. But this one, these are available permanently. So I will tell that story now. Sir, now one is bank locker, just for understandable purpose, and super specialty hospital.
whatever methods are there. Methods for session management. And how to set the key. And once a client given the key, how to read value from the key. How much time that key is available by default, how much time. If you want to set the expiry time, you can set the expiry time also. So 4 or 5 methods are there. First one, to add data to the session. To add some data to the session. Sir, even the session also works in only that specific browser permanently, or we can also use in multiple accounts using that key. No, no, only particular client. Here, browser is nothing but a client, Ashish. Suppose Google Chrome, one client, Edge browser, one client, IE Explorer, one client. So every browser is nothing a separate client. That all these clients information can be stored to the server side. One key, multiple are not possible. Suppose two patients are there. Two patients get different ID generated. I will show with example. Once I generated this Google Chrome, they will use one session ID. Same program I'm running into the Edge browser, they will generate a separate ID. Whenever I'm sending request based on ID, it is recognized as is it Chroma, Edge, IE browser, Firefox, which one anedi. So now to add data to the token. Request dot session of key equal to value. Request dot session of key equal to value. So server will generated one session key send to the client. Tomorrow, whenever client sending request, you can come with your key. But server, how to check that that key is valid or kadante? Read the value from the to get the data session. Simple. A 51 statement kada chudandi. Just it is reversed. What is the meaning of 51 and 54? 51 ki 54 ki difference ఏంటి? 51. I am assigning one value to the key. Whenever client is sending, am I reading that key or no? Yes, I am getting that key from the dictionary stored into variable అనమాట. ఒకటి assigning, ఒకటి reading the key and add to value. SDM given cookies key age limit 120 seconds and 60 seconds అని same there is one method is there. Set expiry, give the seconds. General అయితే by default some time available. How much time it is there? 1 day, 2 days, 3 hours, 4 hours. That is also we can identify by using the one method. Sir, that much time, no, I want give my own time possible. For example, request dot session dot set underscore expiry. And I have to set the expiry time in the form of seconds. Set expiry time for the session. By default, some time. How much time by default? To know that one,
one method is there. Fourth, the first one, add data to the key. Second one, get the data from the session. Third one, we have to set the expiry time. As by default, this Django framework maintains session time. For that, the method is request.session get underscore expiry expiry age. And it will display by default how much time your session is available in the form of seconds law. It returns expiry age in seconds. The number of seconds until this second expires. అలా వద్దు సార్ విచ్ డేట్కి ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పైర్డ్ ఇవాళ 24 కదా 25 కా 26 కా 27th కా ఆర్ నెక్స్ట్ మంత్ కా దిస్ ఏజ్ విల్ బి డిపెండ్ ద సెకండ్స్. సపోజ్ ఆడేదో డేట్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్ ఒక 98765430 అన్నాడు. ఎన్ని డేస్ తెలియదు కదా. దాని బదులు వెన్ ఎగ్జాక్ట్గా డేట్ కావాలి 27 28 లేకపోతే February 10th. ఫర్ దట్ వన్ మోర్ మెథడ్ ఈస్ దేర్. request.session get underscore expiry underscore date is the method. Which date your session expired, it will be displayed. Returns the date on which session will be expired. ఇవి టోటల్ గా 5 మెథడ్స్. సో మన session management with cookies is there na. In that, whatever first application is there, page count. Same, I have to, how many number of requests came, I need to calculate it. Page count project. CLS cd cd page count. Go run the server. Same. Whenever I am refreshing page, it is increasing the count. The page count will be displayed. Same, already we discussed. Within the same browser, it will be continued. 22, 23, 27. Come to here. 29, 30. If we close, temporary cookies not available, this over. Same story. By using session API. cd . నాకు 4 కదా.
5. Django -admin start project session project 5. Okay, CD session project 3, 4, 5. py manage.py start app test app. Next, py manage.py migrate. For the session table purpose, this command is Django -admin తర్వాత py manage.py start app test app. Next, migrate command. We come to this 5, expand, go to the settings, install apps, low, views. View is the responsible page count view request. Now, sir, ఇక్కడ కూడా yesterday previous class we discussed request.cookies.get is the method. If the key is available value, otherwise return none, otherwise default value. Same story. Request dot session dot what is the command? Get of one key I am asking count. Initially nothing. What is the return value? 0. Stored into some same previous application like this one also. అక్కడ cookies ఇక్కడ session. Because first request when I am sending session is empty, no session ID is created. I am asking from the dictionary get command count empty dictionary default written value 0. Increment count value. Count plus equal to 1. Once general gete what we have to do is last class low response I have to create cookie send to response not required direct you have to return response return what is the function render request template name test app slash page count dot html comma context parameter dictionary count colon count. But how to set these? Yes, you don't send any to that one, just you have to set. Just now I've given a method. So what is the method? Request dot session of what is the key? Count. Where the value is available? Count. Enough. Then automatically session ID will be stored. Server side it will be stored. Whenever you can send request, we can automatically every time. Second time.
Yes, request.session. Available, not available, server side. Available, incremented. You don't need to send anything. Already added to the request.session. Up to here, we will run. Run HTML call. 1 minute. Right click, go to new. Oh, directory, templates. Right click, new. Again, directory. Right click, new HTML page count. Okay, go to settings. Curling brace. What is the variable? Count. Go to the inline styling out. I taken as a span tag, style tag. Inside, I want to provide a span tag. Font size 200. Okay, URL is required. Go to the URL. Start the server. Oh, server ready on ledu. Py manage.py run server. Sir, first time I'm sending request. Count is 0. Chundi flow, same flow only. Last flow example only. Count is 0. 0 plus 1, 1. 1 will be displayed, not displayed. And it is the first request. Copy. అదిగోండి 2, 3, 4, 5, 6, 7 request came. ఇదే కాపీ another one. Sir, once browser changes, browser one client and second client. Again, count started from 1, 2, 3, 4, 5, 6. Just now Ashish is asking, na, multiple accounts will not possible. Every browser will be treated as a one new client. This is the towers of a program I'm given Naveen. I didn't explain. Okay, I will explain you. No worries. First concentrate this class. Sir, now anyone tell? ఇప్పుడు ఇదిగోండి 12, 13 బ్యాక్ ఎండ్ ఏం డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు కదా. ఒక్కొక్క క్లయింట్కి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ సెషన్ ఐడి విల్ బి క్రియేటెడ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే, ఐ విల్ డిస్ప్లే దట్ వన్ ఆల్సో. లైన్ నెంబర్ 1 ప్రింట్ request dot come to here, refresh 10. ఇదిగోండి CSRF token, this is session ID. ఇదిగోండి VABZL అన్నాడు కదా, చూడండి కావాలంటే 11, 12, 13, 14. It is checking based on your browser. Which browser? ఇదిగోండి Chrome ki all IDs are same, not same. Now come to here 13 continued, 14, 15, 16, 17. Now check the backend. దీని ఐడి చేంజ్ అయిందా లేదా? అవలేదా? ఇవన్నీ ఏమో క్రోమ్వి. ఇదంతా ఇదిగో ఐడి, సెషన్ ఐడి 2585. Difference is there, not there? So every client, every patient, different ID is there, na? Same like that. So based on the client, it is checking the IDs and it will be continue the flow.
Now, anyone tell? 14, 15. Copy, go to new tab. Is it continued or no? 16, 17, 18, 19, 20. Copy, close, new browser. Now, is it coming 1 or 21? First నుంచి చెక్ ఇట్. 21 కంటిన్యూ. నా ఇందాక 20 కదా, అంటే ఏమైంది? కంటిన్యూ. బికాస్ ఆఫ్ జస్ట్ నేను తెలియను కదా. cookies are per browser. Whenever browser close, it will. Sare, how much time my session is available there? Suppose I shut down system. Again, I start the count will continue 25 or 0? 25. ఎలా చెప్తాం పర్ మంత్ అని? ఏమో 1 day ఉండొచ్చు, 2 days ఉండొచ్చు, మనకు తెలియదు అది ఎంత అనేది. Sir, how much time this session is available? One method I am given now. What is the method? Request.session.getExpiry age. Then it will tell that age. Copy this, can't check it. Count ఇక్కడ ప్రింట్ చేయాలిగా. Print. So how much time it is available? Now we will get clarity. 25, 26. ఎంత? 12,09,600 seconds. ఇప్పుడు చెప్పు, 1 day, 2 days, 3 days, 1 month? 12,09,600 seconds అది. తెలియదు కదా, అప్పుడు ఏం చేయాలి? నాకు ఎన్ని వద్దు, ఎగ్జాక్ట్ డేట్ కావాలి. ఎస్, కాపీ, కమెంట్ ఇట్, ప్రింట్ డేట్. ఇట్ విల్ గివ్ డేట్. దెన్ హ్యాపీ కదా అవర్ లైఫ్. 27, 28 చెక్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు దాకా ఉంటుంది. 7/2 అంటే February 2 వరకు ఉంటుంది. నువ్వు సిస్టమ్ షట్ డౌన్ చేయి, ఏం చేయి, 7th February 15/7 అంటే 3 o'clockకి. 3 o'clock కానీ 7:15 కానీ 15/7 3 o'clockకి. అప్పటి వరకు యువర్ సెషన్ విల్ బి మెయింటైన్డ్. దట్ ఈస్ ద వే అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎంత టైం? 8. సార్, ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్పైరీ డేట్ ఇవ్వచ్చు కదా నేను. ఇదిగోండి, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్? request.session ఎక్స్పైరీ. నాకు అప్పటిదాకా వద్దు. ఐ వాంట్ గివ్ మై ఓన్ టైమ్. ఎస్, పాసిబుల్. ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సెకండ్స్ అన్నాడు. 60 to 120 seconds ఇద్దాం. అంటే అప్పుడు వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ 2 minutes వెయిట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎంత టైము? 38 అయింది. ఓకే సార్, కమ్ టు హియర్. 17, 18, 19, 21, 29, 30. Now you can check it. What is the time? 120 seconds. ఎందుకంటే ఐఎమ్ గివెన్ 120 seconds కాబట్టి. అదే ప్రీవియస్గా ఐఎమ్ నాట్ గివెన్. దట్స్ ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ 12,09,600 seconds. Exact date వచ్చి 7th February 2026. Now I don't want, I'm asking 2 minutes, 120 seconds only I can provided. 120 seconds. So until 120 seconds, you don't do anything in the browser. Just after that, you have to refresh. I'm not closing. Then count will become 1. 2 minutes వెయిట్ చేయాలి. ఇప్పుడు అంతే, 8:38 కదా. సరే, ఓ పని చేయండి. ఈలోపు లిఖో దిస్ ప్రోగ్రామ్. views.py. After 2 seconds, automatically counter will become 0. 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ.
ఇదిగోండి టైం 8:40. సో 2 seconds are over. Just check it. Now count is 30. I'm not close the browser. Just I'm refreshing. Count become 1. Come to here 21. Count will become 1. That is the way and matter. If you want, you can give the time also. For example, so whenever I'm given 120, it is waiting 2 minutes. After 2 minutes, counter will become 1. Automatically, our session was expired. Otherwise, it is taking default time. You haven't asked the age. Okay, fine. ఇప్పుడు 10 seconds I am given. Send the request. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఒక 10 సెకండ్లు వెయిట్ చేద్దాం. Then automatically will become 1 because of 10 seconds only I am given. అయిపోయి ఉంటుందిలే. Gone. So here also, whenever I'm given session, if we wait 10 seconds, automatically the session will be gone. Fine. బాగానే ఉంది. Anyone tell, for example, refresh 1 second. I am given 0 seconds. Then what will happen? 120 ఇస్తే 2 minutes వెయిట్ బంద్ చేసింది. 10 seconds ఇస్తే 10 seconds, 20 ఇస్తే 20, 0 seconds అన్న. అప్పుడు ఇప్పుడు ఏమొద్దు మరి. వాట్ విల్ హ్యాపెన్స్? ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ 1 ఇదిగోండి ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఇద్దాం. కాపీ దిస్, బ్రౌజర్ క్లోజ్ చేస్తున్నా. అగైన్ ఫ్రెష్గా ఐ విల్ ఓపెన్ బ్రౌజర్, జస్ట్ అండర్స్టాండబుల్ పర్పస్. ఫస్ట్ టైం కాబట్టి పక్కా 1 will come. If I refresh, is it incremented count or 1 only? Incremented. How much time it is available? What is the time I am given? 0 seconds కదా మరి. ఏమి ఇవ్వకపోతే దెన్ డిఫాల్ట్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ప్రొవైడెడ్ ఎనీథింగ్, సెట్ ఎక్స్పైర్ ఇవ్వకపోతేనే డిఫాల్ట్. ఐఎమ్ గివెన్ టైం అక్కడ. అది ప్రాబ్లం. సరే రీఫ్రెష్ చేద్దాం. ఇక్కడ కూడా బై డిఫాల్ట్ విల్ కమ్ 1. కమ్ టు హియర్, ఇఫ్ యూ రీఫ్రెష్ అవుతుందిగా. మరి ఎంతసేపు ఉంటుంది అది? ఐఎమ్ గివింగ్ 0 seconds ఓన్లీ.
ఐఎమ్ గివెన్ టైం కదా ఇక్కడ, ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే డిఫాల్ట్ టైం. జీరో సెకండ్ అంటే అసలు స్టోర్ అవ్వకూడదు అదేమి. బట్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Come to here. Here also it is continued 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Now come to this. Now the request is 21, 22. Copy this, close the browser, open. Now, what is the count? ఇందాక ఎంత ఉంది? 21 or 2? 22. Now what is the count? It will become 1. So what is the meaning of 0? Until closing the browser, session is maintained. Once you close the browser, it will be gone. That is the meaning of 0. If it is not given any 0, by default time it will be considered. That is the meaning of 0. It will not increase. It will increase until closing the browser, not always 1. సరే ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం మనం? HTML. The introduction to session API and how to do the first project with the help of session API. అలాగే రిమైనింగ్ నేమ్ ప్రొఫైల్, షాపింగ్ కార్ట్ అప్లికేషన్, all things are possible with the help of session API. So that is the meaning of time and 0 difference. రియాక్ట్ జేఎస్ అంటే ఫుల్ స్టాక్ పైథాన్ స్టూడెంట్స్కి 26 January onwards 7:30 AM అంట మార్నింగ్. క్లాస్ రూమ్ అండ్ ఆన్లైన్ బోత్ ఆర్ దేర్. ఓహో ప్రసాదా, ప్రసాద్ రియాక్ట్ నోట్ చెప్తున్నాడా? Agentic AI. Prudvi. Design and implementation of Azure. Future ready DevOps. Wow. Vector embedded in vector database. ఇదే వెక్టర్ డేటాబేస్. జనరేటివ్ AI బ్యాక్ సైడ్ అంట. ఒకలే మనకు కాదులే. సో రియాక్ట్ మార్నింగ్ 7:30 ఇస్ దేర్. అట్నే రియాక్ట్ క్లాసెస్కి అవ్వలేదు కదా, అయిపోయిందా? ఎవరో అప్పుడు కూడా ప్రసాద్ చెప్పాడా? రామ్ కుమార్ చెప్పాడంటే
This is అంత థియరీ కదా, తలకాయ నొప్పి. అది మళ్ళీ డిఎస్ఏ ఇస్ దేర్, ప్రోగ్రామ్స్ బాగుంటుంది, మంచిగా ఇంట్రెస్టింగ్. ఓకే, సో online guys, that is the today's session AP introduction and a small application. Next, whatever previous cookies, whatever apps we developed, same we can implement it into our next class. So tomorrow enjoy, Monday will continue. Okay, online guys, bye everyone. Monday we will continue. Bye, Noni.